Che ci stai facendo vedere con Roberto Pozzan, che è andato nell'ospedale del campo italiano sempre lì a Kukës e ha incontrato una donna che ha partorito, sentirete, Cabrio, si chiama Cabrio, questo è il suo secondo bambino ed ecco la sua storia. Sa se è un maschio o una femmina? Non lo so. Lei cosa vorrebbe? Un maschio. Come si sente adesso? C'ha dolori? No, non è che li sento tanto, soltanto mi sento un po' pesante. Chiediamo alla suocera. È contenta, signora? La nuova, dicono così, sta qua, però mio figlio non so dove sta. Quando siete scappati non siete riusciti a portarlo con voi, il vostro... Che li menavano, li ammazzavano strada facendo. Volevano i soldi per farci passare. Avevate soldi? Kishit lek, ce ti paguano. Quel poco che ci avevamo gliel'abbiamo dato, però appena ci davamo i soldi uscivano gli altri mascherati che volevano altri soldi. Quindi non siete riusciti a pagare abbastanza? No, non ce l'avevamo. Come sta la signora in questo momento? Sento tanti dolori. Questo è diverso, come vedete, la cicogna perché è rossa, perché fino adesso abbiamo avuto delle femmine e questo è un maschio, e quindi l'abbiamo notato in maniera differente. Quinto bambino? Sì, il quinto bambino è nato qui. Eccolo qui. Guardate com'è bello. Come si chiama? Gabriel. Gabriel. Il nome del dottore. È contenta adesso? Vieni Mirtani. Oh. Sì. Anche questo è un bambino suo? È il più schmierato. Sì, anche questo. Quanti figli ha? Sette Adesso ce ne due. Due bambini. Cosa è mamma? Qua, baby? Dio la mamma, dove è il papà? Qual è il più se Come mai chiede? baby? Quando lo chiediamo dove sta papà, dice sempre si è perso. Anche così piccola si è resa conto della perdita, della scomparsa del padre. Sì, tanto. Quando chiediamo alla bimba dove sta papà, lei dice sempre che è perso. Prende la foto, gli dà un po' di tempo. Lui ha detto che sua moglie stava per dar luce a un bambino. Non interessava, li menavano appena parlavano. Benvenuto quindi a Gabriele, questo dolce bambino. Eccolo qua, Gabriele. Allora adesso noi ci permettiamo. Met in Bonn as hopes were growing that NATO and Russia may be able to bridge their differences over how to resolve the Kosovo crisis. Russia has consistently opposed the airstrikes, and getting Moscow to come to agreement with other G8 nations could well increase pressure on President Milosevic. The German foreign minister described the agreement as an important step forward. You can easily see that the term security is very encompassing. It may include military, it does not exclude. In my view, without a robust military presence, things won't be possible. I think everybody here agrees on this, but how to concretely do this, that's where the differences are. Today, we have reached a common position in favor of an effective international security presence to give Kosovars the confidence they need to go home and to rebuild. And this must mean a strong military force with NATO at its core. President Clinton is also in Germany, and this morning he and the German Chancellor visited newly arrived refugees at a reception centre. He said he wanted them to return home soon and said NATO wouldn't let them down. Let me begin. Mr. Milosevic has not succeeded in erasing your identity from the pages of history, and he will not succeed in erasing your presence from the land of your parents and grandparents. You will go home again. President Clinton had already been briefed on the arrival in Italy of Ibrahim Rugova. Some observers are seeing his trip outside Yugoslavia for the first time since the start of the airstrikes as evidence of further diplomatic progress. It's hoped he can use his influence to act as a mediator.
Meanwhile, Western governments and aid agencies are waiting with concern to see whether the Macedonian government's closure of its border with Kosovo is just a short-term protest, or whether this is the first sign it's serious when it says it will only admit as many refugees as Western governments airlift out. Janet Barry, BBC News. NATO says it's destroyed 20 able to succeed in what was our initial objective in stopping the ethnic cleansing. Milosevic has gone on with his campaign of ethnic sectarianism and expulsions. So that's true. So which conclusion do you draw? Well, you could say, yes, we haven't succeeded there, but then it's all the more reason to go for the next logical objective, which is to say, fine, we couldn't stop it happening, but my God, we are going to make that man pay a price for what he's done, a very heavy price. And every day that he continues, that price is going to become heavier and heavier. Jimmy, go home again in safety and in freedom. In his first statement since arriving in Italy, the Kosovo Albanian leader, Ibrahim Rugova, says an international peace force for Kosovo is vital and must include NATO. NATO's most detailed briefing yet on the effects of the airstrikes. It claims to have destroyed 20% of the Yugoslav army's tanks and artillery in Kosovo. In other news, evidence of further diplomatic progress said some observers came with Ibrahim Rugova's arrival in Italy. This is the first trip abroad for the moderate leader of Kosovo's ethnic Albanians since the airstrikes began. It was a move widely welcomed, and it's hoped he can use his influence to act as a mediator for peace. Nel centro di Roma. Il pranzo con Massimo D'Alema e l'incontro con i leader dei maggiori partiti italiani che gli esprimono unanime solidarietà. Alla conferenza stampa congiunta D'Alema lo definisce il simbolo del popolo kosovaro, al quale ci lega ormai un grande sentimento di solidarietà. Io credo di poter dire che la pace è più vicina, anche se naturalmente non bisogna coltivare forse l'illusione troppo facile che essa sia pronta per domani o per questa sera, come tutti vorremmo. Bisogna riportare il popolo kosovaro nella sua terra, dice Rugova, e la condizione è una forza di pace dell'ONU che garantisca sicurezza alla gente di etnia albanese come a quella serba. Gli viene chiesto se le frange estremiste dell'UCK possono ostacolare il processo di pace. Tutto il popolo del... Stamattina a Durazzo sono arrivati altri volontari per l'esercito dell'UCK. Sono andati ad aggiungersi a quelli già sbarcati nei giorni scorsi dai traghetti che partono dall'Italia. La loro unica arma per il momento è una divisa riposta nella valigia e che indossano nelle cabine prima che il traghetto giunga a Durazzo. Che fine faranno questi volontari kosovari adesso che il disarmo del piccolo esercito dell'UCK è divenuto condizione per la trattativa di pace con i serbi? A Tirana la notizia era attesa, ma ha provocato comunque grande impressione. Non si può trattare sul disarmo dell'UCK, una richiesta di questo tipo sarebbe ingiusta. Amarezza più che rabbia sembra prevalere nelle parole di Jakub Krasniqi. Davanti ai giornalisti di mezzo mondo il portavoce del cosiddetto governo provvisorio del Kosovo, che unisce per il momento 2 dei 3 partiti kosovari albanesi, non attacca la NATO. Per la richiesta i kosovari protestano, ma sanno che anche loro dovranno trattare con i serbi. E tutti a chiedersi, Rugova porta qualche messaggio? E per quale motivo Milosevic lo ha lasciato andare? Ma al di là delle domande e delle risposte rimane un fatto oggettivo. Rugova è lui stesso un messaggio, una specie di messaggio chiuso in una bottiglia per dire quello che poteva essere e non è stato. Ma Milosevic irride alla non violenza e usa tutte le violenze possibili. Naturalmente con questi risultati anche i seguaci di Rugova abbandonano il capo troppo utopista e imbracciano le armi. Il resto lo sappiamo. E oggi si può fare quel che non si è fatto ieri? Quanti kosovari ora si riconoscono in Rugova? Tutti interrogativi malinconici e senza risposta.
Adesso andiamo. Questa soluzione politica, lo dice il presidente jugoslavo ricevendo il leader di una delegazione parlamentare greca, ma altro segnale diffuso attraverso le poche televisioni private ancora in grado di trasmettere qui in Jugoslavia, che riprendono un'intervista di 5 giorni fa da un'agenzia di stampa americana. Quell'intervista era stata smentita allora, ebbene viene ripresa, rilanciata e attribuita a Milošević, e esce fuori che il presidente jugoslavo è disponibile ad una missione dell'ONU armata, armi di autodifesa. L'importante è che non si tratti di armi offensive e quindi ulteriore allargamento dello spazio, delle possibilità, delle speranze. Terzo segnale, soluzione politica per la pace in Kosovo entro il 15 maggio. Scrive a tutta copertina, proprio oggi nel pomeriggio è uscito il settimanale belgradese Telegraf Nedeljin. Scusate, ma la grafia è un po' difficile, è in cirillico. Il settimanale indipendente, considerato molto introdotto nel palazzo del potere jugoslavo, cita imprecise ma autorevoli fonti diplomatiche. Si parla di soluzione politica, di ONU, di trattativa per il Kosovo. Vedete, tra altre cose, uno degli oppositori a Milošević. Come sono stati distrutti circa 200 carri armati di Belgrado, il 20% delle forze pesanti serbe. E per tutta la giornata, mentre a Bonn la trattativa era in corso, in Kosovo e in Serbia gli allarmi antiaerei hanno continuato a suonare. E sono sempre migliaia i profughi. Più di 1000 profughi sono stati respinti oggi alla frontiera di Blase. La Macedonia ha scelto la linea dura. D'ora in avanti entrerà lo stesso numero di kosovari che il giorno prima è stato evacuato in altri paesi. Secondo il Ministero dell'Interno, i rifugiati attualmente sono il 12% della popolazione locale e dei 200.000 che sono stati registrati dall'inizio del conflitto, soltanto 26.000 sono stati accolti in altre nazioni. In giornata 800 profughi hanno preso il volo diretto in Olanda, Belgio, Portogallo e Australia. Domani verranno compilate le liste dei primi 600 kosovari che sabato prossimo andranno in Italia. Per sbloccare la situazione occorrono però garanzie. Il governo macedone ha deciso di mantenere chiuse le frontiere ai profughi se le comunità internazionali non manterranno le promesse, evacuando dai campi migliaia di profughi. Ma una volta lontani dal Kosovo, quanti dei profughi trasferiti in altri paesi saranno disposti a tornare nella loro terra quando la guerra sarà finita e a quali condizioni? Tornerò in Kosovo quando avremo il nostro Stato, libero e indipendente, con il nostro leader, il nostro esercito, tutti albanesi. Voglio tornare nella mia patria, ma solo con la pace e senza i serbi. Linda corre a perdifiato verso sua sorella Elire. Poi arrivano anche la madre e il padre, la sorella e il fratello più piccoli. E infine Fetije, la nonnina di 75 anni, che dopo aver visto nella sua vita guerra e intolleranza, ha conosciuto anche l'orrore del rastrellamento serbo. Ilire Zaimi è una giornalista del Kosovo e da più di un mese non aveva notizie della sua famiglia che viveva a Prizren. Oggi li ha ritrovati tutti sani e salvi, soprattutto Arjanit, il fratello di 15 anni, che ha rischiato di essere portato via dai serbi. Prima che iniziasse il rastrellamento, racconta il capofamiglia, abbiamo segato le sbarre di una piccola finestra che si affaccia sul sottotetto. Arjanit si è nascosto lì, poi abbiamo rimesso le sbarre al loro posto e i serbi non si sono accorti di niente. Per 2 volte le squadracce si sono presentate a casa Zaimi e per 2 volte il giovane Arjanit è riuscito a nascondersi. Prendono i giovani per costringerli a donare il sangue e per fargli scavare le fosse comuni. Li abbiamo visti lavorare prima del confine albanese. I serbi avevano fatto indossare a tutti una divisa rossa. L'incontro tra la giornalista del Kosovo e i suoi familiari è avvenuto in una cornice desolante, in un campo profughi nel sud dell'Albania, dove gli aiuti internazionali non sono mai arrivati. A Divjak non ci sono bagni, non c'è acqua corrente, non ci sono cucine e il cibo naturalmente da cuocere arriva solo grazie alla solidarietà degli abitanti della zona. E per chiudere questa Russia has agreed to the deployment of what's being called a security presence operating in Kosovo under a United Nations mandate. Previously, the Russians had demanded that Belgrade agree to this move as well. President Milošević has said that he will only allow into Yugoslavia security forces from countries that have not taken part in the NATO bombing attacks. For example, the Scandinavian states, Russia or Portugal. But the G8 states are unanimous in their demand that U.S., German, French, and Italian troops, among others, should be part of any Kosovo security force. And they're trying to get UN approval for that. It says he could pull most of his forces out of Kosovo in a week. He's no longer saying NATO must stop the bombing first.
His foreign minister, Zhivadin Jovanovic, took things further by saying that they'd accept an international force for Kosovo under UN auspices. But what electrified people here was President Clinton's aside that a deal could be done with Mr. Milosevic still in power. That's quite a problem for opposition politicians who've dared to come out against Mr. Milosevic, of course. In this block of flats, Yugoslavia's most famous 60s dissident, Milovan Djilas, used to live. His son, Alexa, who spent 11 years in exile himself, lives here now. He's certainly no supporter of President Milosevic, but he thinks Milosevic is the real winner in this contest. Imagine if you were forced to fight a boxing match with Mike Tyson. Everyone would expect that he would kill you within the first 10 seconds of the first round. But imagine a miracle happens and let's say the third round is going on and you're still fighting against Tyson, you're still on your feet, and not only that, you kind of punch him occasionally. Many people would consider you a winner even if you were, you know, to suffer a knockout in that third round, and the same is the case with Milosevic. And indeed, Mr. Milosevic's men are already claiming victory. The head of the Air Force was awarded a medal today and boasted that Yugoslavia had been attacked by the greatest force ever assembled and was undefeated. The myths of the future are starting to be constructed here. So, is it peace in our time? Well, not yet anyway. For President Milosevic, the key thing is to get the bombing stopped. We must calculate that NATO will have real problems starting it up again. NATO, though, won't want to stop until any agreement is set in concrete. But from this viewpoint, it does look as though Mr. Milosevic will be able to boast that he went 3 rounds with NATO and survived. John Simpson, BBC News, Belgrade. That had an effect on the men. It had a strong effect on me personally, deep down inside. There's one example I always give. An 80-year-old woman arrived here totally exhausted. She'd been walking 15 to 16 hours and she just cried for joy. She sat down and drank a cup of tea, and she's still grateful for it today. She still comes by and hugs us and tells us how glad she is to be here. These German troops are guests on a Macedonian base. At 7 a.m. they join the host forces in raising the colors. They came here to take part in a future NATO peacekeeping force in Kosovo. No matter how far from home, they're never far beyond the reach of German order, discipline, and cleanliness. Guten Morgen, Männer. Morgen, Oberstadt. Rauchen in den Stuben verboten. Smoking in the sleeping quarters is forbidden. If you smoke, ventilate. That's when you open a window. Remember that, it's comradeship. A reminder of the situation report in the briefing room at 1500 hours, following which the unit leaders go to the company commander. The Germans have also acquainted the refugees with their own style of discipline. The Kosovars line up in neat rows for breakfast. They're given a cup of piping hot tea or coffee after the bitterly cold night. In the mess tent, refugees help the soldiers serve the meals. Children and the elderly come first. There's no butting in line in the German camp. The corporal makes sure of that. He makes a mark on the refugees' hands for every meal picked up. He's under constant pressure to keep potential conflict at bay. The feeling that you're helping people gets you through an 18-hour day. Somehow you pull yourself together first thing every morning and you enjoy it. When I'm alone, I do a lot of thinking about it. There's so much I don't understand, like the poverty. We're almost in the year 2000, and then something like this happens. I just can't understand it. 2 meals are served each day. 1 is hot. Nobody goes hungry, and everybody gets a fair share, even if it takes hours to get so many thousands fed.
But most in the German camp are glad just to have found safety and shelter. And all of them want to return to their homes in Kosovo as quickly as possible. Of course, reporters have been here observing the situation of the refugees and the soldiers since day one. The story has dominated the news media for weeks now. International news-gathering agencies provide round-the-clock coverage. They recount the stories of rape, torture, and murder. The troops monitor what's being reported on television. And there are some parts of it that they're not at all happy about, especially not the sensationalism. The press officer has got 400 reporters to deal with. Our camp is besieged by journalists from morning till night. When the soldiers feel they're being watched, they get standoffish, they get shy, and they get cautious. And they get really cautious after this or that headline appears at home, this or that statement is quoted, and they're convinced they never said it that way. The international press is looking for a scoop. But there are no sensational stories to be had here. My family is extremely worried right now because they don't hear everything the way it really is through the media. They hear lots of horrible things and often nothing at all about how we're really doing here. Actually, we're not doing badly at all. We're not exposed to any kind of danger. Are you angry with the media? A little bit, yes. At first, it was pretty bad. We kept having to call home and tell our parents, calm down. It's not the way they're showing and telling it. Nothing's happening to us here. We're far away from the action. We have our own security. At first, it was pretty bad with the media. The German soldiers sleep in an old barracks from the Tito era, up to 40 men to a room. Since NATO started bombing Serbia, they've been restricted to camp. The general is worried about unfriendly acts or even an attack from among Macedonia's civilian population. The duty roster doesn't leave much free time anyway. Bunks have been installed in every available space. The barracks have been enlarged with containers. The only luxury is the satellite dishes on top. The drone battery gets ready for action. It's the only unit which is still carrying out its intended mission, the monitoring of the situation inside Kosovo. The unmanned aircraft takes reconnaissance photos of the ground. This drone is christened Francis. The name comes from the girlfriend of one of the guys here. We're going to take a picture of it and send it to his girlfriend back home. The men have a great attachment to their drone. Frances and her sisters cost $1,350,000 apiece. They've flown almost 100 missions over Kosovo at a cost of over $40,000 a launch. Frances may look like a missile, but her mission is to observe, not to destroy. The drones bring back information about troop and refugee movements, as well as the effects of NATO's bombing. Francis is expected back soon from a 30-minute flight over Kosovo. These are always moments of suspense for the soldiers waiting. 2 drones have already been lost over Kosovo. But finally, she shows up. A bit late, but intact. The sophisticated electronics are well shielded against the impact of the landing. This time, in the middle of a farmer's field. The recovery causes a lot of damage to the land, but it can't be avoided. The Lieutenant Colonel settles the matter according to German law, with German currency. Chiedono però l'intervento di terra della NATO e l'indipendenza immediata. Oggi sono scesi a manifestare i bambini. Sui cartelli slogan come "Non si può dimenticare il sangue del Kosovo" oppure "Abbasso i serbi, viva l'UCK e il Kosovo".
Con tutto quello che è successo è difficile credere nella riconciliazione, anzi molti promettono, se torniamo ci rivendicheremo. La frontiera di Blasa è chiusa, i controlli sul flusso di profughi rigidissimi. 1000 kosovari oggi sono stati respinti. D'ora in avanti entrerà lo stesso numero di kosovari che il giorno prima è stato evacuato in altri paesi. Secondo il Ministero dell'Interno, i rifugiati attualmente sono il 12% della popolazione locale e dei 200.000 che sono stati registrati dall'inizio del conflitto, soltanto 26.000 sono stati accolti in altre nazioni. In giornata 800 profughi hanno preso il volo diretti in Olanda, Belgio, Portogallo e Australia. Domani verranno compilate le liste dei primi 600 kosovari che sabato prossimo andranno in Italia. Per sbloccare la situazione occorrono però garanzie. Il governo macedone ha deciso di mantenere chiuse le frontiere ai profughi se le comunità internazionali non manterranno le promesse, evacuando dai campi migliaia di profughi. Ma una volta lontani dal Kosovo, quanti dei profughi trasferiti in altri paesi saranno disposti a tornare nella loro terra quando la guerra sarà finita e a quali condizioni? Tornerò in Kosovo quando avremo il nostro Stato, libero e indipendente, con il nostro leader, il nostro esercito, tutti albanesi. I serbi hanno ucciso tutta la mia famiglia. Non tornerò mai in Kosovo se ci saranno anche loro. Avete sentito prima? Feit is in elk geval wel dat er nog maar een enkeling de grenzen overkomt. En volgens de VN wordt de rest vastgehouden. Today our staff saw a number of people, probably about 1,000 people, being prevented from entering Macedonia and being then pushed back and dragged back into Serbian territory by Serbian border guards who were beating people as they pushed them into Serbia till they disappeared from sight. Onwezenlijk stil is het vandaag bij Blatje in Macedonië. Alleen Albanezen met geldige reisdocumenten komen de grens nog over. Ze vertellen dat vele duizenden worden vastgehouden vlak achter deze bergtop in Kosovo. UNHCR bevestigt dat. We went to the other side just half an hour ago and we saw people at a distance. We saw people sitting there. Zo'n 200.000 Albanezen zitten er nu in de kampen in Macedonië. De regering vreest dat het volledig uit de hand loopt als er nog meer bijkomen. Valid as all these concerns are, we have to worry about the refugees and the people who are in really perhaps the world's worst position, being entirely delivered to Serbian forces on the Serbian side of the border and being unable to cross over. 60.000 Albanezen wil de VN overbrengen naar Albanië, maar dan moeten daar eerst kampen voor worden gebouwd. Het is toch dat gemeenten nu opeens wel over de brug komen met opvangplaatsen voor asielzoekers en een jaar geleden niet of nauwelijks. Omdat